zote nishinde, mimi najijua napiga kifua. Ladies and gentlemen, we are live on 254 Express with none other than Jua Cali, and we have been listening to his latest album. It's called Utu Uzima, and we want to talk to him, find out about the music, about him, about the podcast, just catch up with Jua Cali and see what he's up to in this 2023 that we're living in. So I'd like to welcome Jua Cali to Radio 254. Jua Cali, thank you so much for coming to Radio 254. Shukran man, shukran for having me. Unaona uko laid back. Tumetulia. Si tumezoea fujo. But I'm humbled. Nashukuru kwa hapa. Kama kawaida yani the last time nilikuwa Radio 254 mlikuwa West. Yes. So Sonia Pinto interviewed you. Yes, that was an amazing interview. Sonia. Yes. So I'm always mi usema usinajua mimi I'm strictly Kenyan. Mimi na support Kenya. Yani kabisa yani our culture, everything tunafanya. So I always say yani it's always humbling kuona station kama hii yani you're pushing Kenyan talent kabisa. Which yani ni kitu we need to embrace and we do more kwa sababu kuna so much talent hapa nje. We just need to tap in. So you're doing a good job your pande. Thank you so much. Umekuwa kwa industry for a very long time. Na unaendelea you continue to put out more work but also continue to evolve and also I guess continue to grow. Yes. And it's very interesting because I feel like the internet has been a great thing. Because of the internet, like social media, we see you on Facebook, we see you on Twitter, we see you on Instagram, you're very active. And then now you have a podcast. Yes. And people still, is it weird for you that people still are hungry for Jua Cali, or people are still, like even the other day you posted a picture of someone, you went somewhere, people are always, I feel like you're like our Snoop Dogg, because like Snoop Dogg is in the mahali as Julikane. Yes, kweli. I don't think besides Baba hakuna msako na fans kukuliko. Unajua ukisema tunaandamana kesho. Very fast. True, very true. So question ilikuwa as in for you, does it surprise you like when you bado as so many years after ni aje? Manze unajua for mimi I always equate music na life. The same. Yani there's a thin line between music na life. Hata as much as kuna wasanii wengine wajaribu kusema I will separate the me from the brand, ni ngumu sana to do that kwa sababu yani you're almost one and the same thing. So for me feel when you become yourself, yani for our artistry tunafanya, it's really important to be yourself, to be authentic even, to be authentic, because if I try to be Jua Cali, people would be like umsana kwa Jua, unajua. Yes. Unaona, so kwa sababu there's only me and there's only one you and there's only one you kwa dunia mzima, because it's the same thing na fingerprint. Ebu imagine jo tuko wase wote na yani ebu imagine jo kila mtu kuna fingerprint yake tofauti, kuna the same. Hata madhako hizi kwa na fingerprint kaya yako, hata mtoi wako hizi kwa na fingerprint kaya yako. Ebu imagine tuko swanga pisa kwa world 7B karibu 8B. Ebu imagine kila mtu yuko na fingerprint yake 7B. So yani there's no other me. There's no other Jua Cali kwa dunia yote. So the moment mimi na kwa mimi, it's easy for mimi ku maintain. It's easy for me to stay on my lane. Msaki darukinge kwa lane yangu nina kwa we buda unadaruku kwa Jua Cali. So alafu it's easy. Yani jani yangu inakuwa easy kwa sababu I'm not lying to people. I'm just me. Vile naongea ndo vile mi uimba, my thoughts, my nini. Hata nikiandika vitu kwa Twitter zoga my thoughts. Hata wasiwa kijam, those are my thoughts. Those are my opinions. So I think wasiwa wameza kuresonate na mimi sana because I'm very authentic. Vile tu umesema.
Na hiyo ndo kitu ukiangalia not so many artists can do that. That is true. Not many artists can be able to sustain ama yani hata kufight trends. Exactly. Kujiamini. Kwa sababu yani musema unajua maisha ni panda shuka vile unasemanga kutakuwa na highs na lows. Yes, highs na lows, yes. Na uwezi kata kwa life vile umesema life ina start na end. Kila mtu atakufa. Yes. Kila mtu alizaliwa. Yes. Na hawezi avoid vitu zingine. Yes, hawezi avoid kusota. Yani hawezi avoid pia kupata chapa ukiwa hard at the same time. Hawezi kosa kugonjeka. Hawezi avoid sickness, hawezi avoid stress. Asa ni wewe tu kujua vile utaihandle. Vile utaihandle. So for me I think brand yangu nimebuild on our culture. Mimi ni mukwaga the moment na rap na sheng. Na the normal kwa sababu sheng ni the street, ni lugha yetu na ni the street lingo. Kwa sababu sheng ni kitu kitu tusahau ni hii sheng ni kwa sababu kuna written language na kuna spoken language. Ndio uona ukiingia kwa class ukiandika insha brain yako switch, unaanza kuandika correct Swahili. Kwa sababu pia you want to pass the exams. So brain yako ina switch, unaandika Kiswahili clean, mamsamiati, manini, mangeli, everything. But ukianza kuongea it's hard sana uanze kuongea ile Kiswahili sanifu ama Kiswahili mufti. Unaona, so na pia English uko the same way. Spoken English na written English ni vitu tofauti. Watu kama kina PLO Lumumba hawa wanaongea written English. Utapaka mzungu anashindwa Afrika vipi? Exactly. Yani kuna zingine za kizungu we don't use on normal kwa conversation conversation we don't use those big words. Kwa unatumia big words we don't. So mimi yani nimejaribu kuembody hiyo kitu. Hiyo ndio reason unaona wase wameza kuresonate na mimi all this time. Na imekuwa easy for mimi kuweza maintain paka saa hii. It's easy for mimi kurelease albums. Kwa sababu yani wewe jiulize nani wa era yangu yuko na album. Wale wasometoka kwa era yangu ni wachache. Mimi hata nikikwambia name 2 albums sijui kwa naweza sema ama 3 za wasanii wengine my era niko sahi. Yes, but nikisema my era na mimi wase wa 2000 exactly. Na mimi wase wa kitambo. Albums are very few. So mimi bado niko na nguvu. I have the stamina, I have the will, I have the drive ya bado ya kuweza ku make my albums mpaka sahi. Ni kwa sababu tu ya hiyo tu. Yani just be authentic na vitu zitakuwa easy. Jua Cali, you've built a brand. I'm curious, does anybody call you by your real name besides of course home lakini kuna mse anakuitanga by your real name kila mtu anakujua kama Jua Cali? Yes. Wase ofisi wala wase nimekuwa nao ever since tuanze. Hao wananiita Paul mpaka sasa. Yani hao ni hard sana wanite Jua Cali. But now everyone else ni Jua Cali. Kuna kitu touch on that I thought was really important in terms of especially Kenyan music and then the era that you came from. There's very few people who were able to make albums or even continue in terms of making career out of this and continuing as long as you have. Yes. And there's many reasons, maybe an individual, there's life, the individuals, there's so many things that could have happened. But when you look at the Kenyan industry and you being able to stay this long, do you think there's something you can teach someone? Because you've done it, but would it be possible to teach someone to be able to navigate this game? Everybody's on their own journey. Apana, at this moment unajua mimi I've been a student of the game kwanza, because pia mimi as my career progressed pia nilikuwa na learn vitu on the fly as we move. So pia at the same time nimekuwa nafundisha those guys coming, wale mavijana the up and coming, nimekuwa
nawafundisha from the get go, kina Jimwat, kina Nonini, kina Meja, the late Lady S. Yani nilikuwa nawapatia the game, nawafundisha yani hivi vile vitu move. So unaona, so wale wa sharp, they always get the wisdom and they run with it. Kuna wale unapata external forces zinakuja zina take over, cause mu sema tu vile tu nimesema mbeleni, there's a thin line between your brand and the real life you are living, kwa sababu external forces zinaweza fanya fall off, kwa sababu unaweza pata maybe your parents ni maybe dream yako, unapata your brothers karibu pale kwa haoni your dream, especially considering career zetu take time. Exactly. Now wase kwangi patient, especially in this day and age. They want to blow up now, but when you look at like success in music, it takes a while to break through an artist. So, even if you sign an artist, it will take you a while before they break through. But then they might not be able to have that patience that Jua Cali has had, because I'm sure I'm 100% sure you've mentored a lot of people, but now that patience you can't teach. You know, there's only so much you can be taught. Even my brother, I can tell him something, but lazima ipitie ndo aelewe. Unajua. So patience hata it's not wewe peke yako as an artist. Patience inatoka from your parents. Patience inatoka unaniget, sio wewe lazima ukue patient. Kama uko na wife pia lazima ukue patient. Kama uko na kila mtu kwa environment yako lazima understand ini journey, utaomoka leo. Thank you. Fuck, yeah. Sasa hapo ndio the trickiest. Unaweza kuwa patient lakini labda mzama ako na stress. Mzama anasema wewe bana, boss, time inaenda kijana. Au kuna kitu unafanya na maisha yako. Unafanya na maisha yako. Kumbe mtu understand, yani lazima hii kitu ni kama ni the same. Kwanza mimi usema hii kitu ni the same na law. My lawyers also maga almost for 7 years. Usanii for kwanza kuna your fruits inaweza take almost 7 years. So hiyo lazima wale wasio karibu na wewe wakue super patient. And I feel like that's where your journey has been amazing, because you've had someone who's been in your corner and walking the journey with you, and I feel like when you're doing it with other people it helps, because unajua mimi naweza kuwa stress, lakini kama unajua ile stress na go through unaweza understand, uni encourage motisha, unajua ni aje. So I guess like with Clemo, has that been the relationship, or what's the relationship with, because as much as maybe like with the new album I hear T hits, I hear other producers, but I know even if Clemo is not necessarily producing, he's involved in your career, and I guess what's that relationship look like right now, and like and even not how it formed, but like that relationship, how does it because even I'm sure right now kuna new challenges, so lazima mse understand your new challenges na mali umetoka. Unajua a problem shared ni almost unasema hivyo. Unajua wanaume wanakuanga na mashida wasemangi so hiyo ndio normal, but the moment uko na a crew karibu na wewe wase auogopi kuambia anything, a problem shared ni almost half solved, kwa sababu inapunguza stress yako, unaona. So mtu kama Clemo ni mtu ana make sure ana oversee, sema kama hizi albums, na make sure tu yeye hata as much as ayuko involved say kabisa, but ana make sure anasema hii master iko correct, because tunapatia ma producers wengine opportunity ku master, so inakuwa hii production iko set, kila kitu kwa sasa ni kama tu ku oversee. But in terms of now pia life, ukipitia mashida, as long as uko na your friends kwa kona yako, yani as long as una share shida zako, kama mmesota pamoja, kama mko na do pamoja, so au feel pressure, au feel pressure such. But ukijifungia peke yako, utaanza kubuild vitu kwa head, unaanza kuona kama kila mtu ni enemy, sina pesa nini, kumbe ujui maybe kila mtu anapitia the same thing. It's interesting you say that, because recently like people there was an artist who was struggling and people came out to help. And in my thought I was thinking there's probably many other artists who are struggling, but they don't talk about it. So it becomes an issue of how do we
how do we help each other if we don't know? Because for example mi labda shida yangu ni interview sinaweza kuuliza unisaidie lakini sijui kama unaweza rip unajua ni tunaogopa and I feel like I don't know why is it our culture or why do you think we keep that shit to ourselves? Unajua pia sisi now with being musicians wase ujuaga si ni perfect, wase ujuaga sisi tunaishi yani wase wamepaint yani I think the glamour of course in our head there's an image we have of Jua Cali. We don't know glamour, you hata sijui umetoka lakini mimi najua Jua yako hivi jukana umona kichwa na tujali by the way Jua lazima kuwe Jua we expect you to be Jua all the time. Wewe ni perfect, wewe una shida, wewe uko na do, wewe ulalagi njaa, wewe yani uko tu sawa, unaga stress, uko tu sawa, not knowing pia sisi ni human being. So hiyo kitu ineka an artist into a corner, anaona haya kusema jamaa ni kubaya kwa sababu anajua uni superstar. But tukiangalia vizuri the landscape ile sisi especially Kenya, wacha niseme tu Kenya iko the whole world, yes, but nikiangalia Kenya cause sisi ndo tuko hapa, ukiangalia vizuri wase wengi wana go through shida, not necessarily artists peke yake. All Kenyans hata wale wako majua wana every because it's life. Yes, it's life. Kila mtu anapitia. Kwanza sasa noma, these hard economic times ni noma. But now vile sisi tuko kwa limelight, sisi kuanikwa ni rahisi. Kwa sababu imagine a banker ule yuko na shida, anaenda kufungiwa hao, anatembea tao. Utajua shida zake. Huyu jamaa anatembea tu. Haujui kama ni banker, haujui anafanya job wapi. But yetu iko magnified kwa sababu tuko kwa macho za watu. So hiyo kitu inafanya pia ma-artist pia wanaogopa kuji-express kwa sababu mtu anaona niko kwa limelight, nikisema hii kitu ni aibu, nikisema nimefungiwa nyumba ni aibu. So yani but na feel yani ukiekwa kwa kona, just the truth shall always set you free. We just we sema tu, ukiona yani ni kubaya, just pick up, seme jamaa nafungiwa nyumba jamaa, ni noma, and guys will come through. Na after noma imekatika, life uendelea. Wase wata move on, utawasaidia. There's something I think about a lot, and I wonder if you agree or what your thoughts are. I think about, like, for example, a Jua Cali. Yes. The way you talk is the way you perform your music. Yeah. Do you wonder, like, how comes kwa ni sauti yako inafanya wase wasikie hivyo? Do me, I feel like it's like all of us talk. Yes. But like somehow your words and your voice is an instrument where it's unique. Yes. And then it gives people a reaction. Unajua mimi naweza ongea hakuna kitu tafeel. Jua naweza sema watu ka goosebumps tu, unajua. Why does that happen? Because I spend a lot of time wondering, because it's like Chris Kaiga can anybody, but like when you guys do it, it's like an instrument, or it's do you think it's an instrument? Do you think ni kipaji? Is it favor? Like what makes like someone's like is it's your voice, but how comes your voice is unajua voice really plays a huge part ya artist ku blow up na kuweza kusikizwa na kuwase ku relate to you, just your voice too. So yani voice yako ni kitu Mungu amekupatia, unaona. So kwa sababu no one wakes up useme jamaa nataka kuongea hivi, my tone nataka mimi stay kwa na bass, nataka voice yangu sound hivi. You don't ujaribu, you're doing it naturally, but somehow imagine. Yes. So hiyo kwa sababu utapata kuna wase wengi they have the voice but hawajiamini. They want to be like the next person. Exactly. Maybe anataka kuwa na bass, anataka kuwa na hivi, lakini hii ni kitu Mungu amekupatia. So hii ndio fingerprint amekupatia, take advantage of it, unaona. So but vile sasa unasema kuna artist wengine they can do it but wasio resonate nayo, pia
ni vile pia lazima pia understand pia your, yani vile kuna certain swagger lazima pia ukuwe nayo dheo unasema, kwa sababu msemo mwingine naweza mpatia verse ya bidii yangu I recite but it will not come out kama vile mimi na so pia your tone, vile words natoka kwa mdomo yako, kuna hizo vitu pia which mi usema kama naturally you don't have it unaweza ni skill unaweza acquire. So unaweza sikia msaki kimbo jo anaweza kwa artist. Yes unaweza sikia just the voice. Yes, that's the voice. Useme huyu jamaa tu akitweak, yani tu akitia bidii kama up dope concepts na nini, huyu jamaa voice yake anaweza move. So mimi naweza sema tu this is God given but still niliwork hard kwa sababu before releasing our first song tulikuwa tumerecord muziki mob sana, unaona, coming up with, kwa sababu pia the way you structure a song pia ina mata sana. Okay. Kwa sababu unajua brain zetu ziko na metronome, a natural, na ndo sasa hiyo unaweza dance. So pia vile una structure a song, msee brain yake yani ni psychology almost nika pia sisi tu ni yani tunacheza tu brain zenu but unajua hiyo melody inaweza ita sound hivi irudi hivi, unataka confuse msee pia hawezi katu the same rhythm. Yes like sa mtu pia anajua, hata ukisikia song for the first time alafu usikie voice yangu inaenda hivi na unasikia song for the first time naturally utajua lazima ujamaa ataiswing hivi kwa sababu brain iko structured. So artist mwingine ajui hiyo, yeye ataiswing the opposite way, unakuwa turned off, msanii vipi huyu, lakini mimi na make sure brain yako tickle the rani vile inafaa pap. So hivyo unapata you enjoy. Let me ask you something. I'm curious about something. At the level that you're at and after so many years, uchapatizi bado, in the sense of, you know how you're talking about trying to create something or I'm wondering, after so many years, are you still like uchapatizi you can even get better because you're the best, but I'm sure Jua Cali can get better. I interviewed Lydia Ndigwa, she can teach you vocal, hata wewe unaweza work on vocal. Uchapatizi yani sasa hii ndio chance, hii ndio reason mi waambia artist wengi just jaribu sana kurecord ma albums. Hiyo ndio kitu inakupatia chance, you can experiment as much as you want, unaona. So mimi mse akisikiza album zangu ata notice kuna mahali najaribu kuimba, najaribu kutumia ma melodies nini, so I still challenge myself mpaka wa leo kwa sababu every song inakuja na mambo yake. As much as tumerekodi muziki ngapi, niko na muziki ngapi, kila song has its own fingerprint, kila song. So vile utatak a certain topic inakuja na mambo yake, vile production itakuwa, vile your tone of voice according to the instrumentation. It depends. So utapata kuna song zenye unaona kama hii song nimeimbia watoi wangu vile iko. Hiyo ni song tone yangu nilieka design moja naongelesha truly like a father talking to a child. So hizo ni vitu, the more una record the more you get better, the more you challenge yourself. So yani ini kitu, yani mimi forever I tell guys I'm a student of the game mpaka ile siku maybe taacha kubreathe. Hakuna siku takuja kusema nimejua everything, cause yani I always learn, I always listen. Style new ikitokea hata kama ni ya mapiano ama nini, I always take time, nasikiza tu
najaribu kuunderstand wasi wanafanya nini. So I'm a student of the game. Na hiyo ndio kitu imefanya nimekuwa hapa. Cause yani music will change. As much as vitu zina change, they still remain the same. But the more new artists come into the game, kila mtu anakuja na mambo yake. Na flavor yake pia. So, na ma style nini. So mziki ni dynamic, vitu zina change, vitu zinakuwa tamu nini. So pia yani unasonga, una move nazo. So wasi wakisema Jua Cali ni rapper tu, haezi imba. Always try, mujaribu sana. Kama album yangu mpa my 6th album actually, nimejaribu kuimba hapo. Yani makoras najifanyia, naimba nini. So najipush tu every day. So I wanted to talk about the new album. Yeah. But before I get into that, I want to give you flowers for something that a lot of people don't notice, and I think you do really well of. I think in terms of new acts and new talent, I think you do an amazing job of working with new talent. Because if you look at all of your albums, in every album there's an artist who I didn't know about. And a lot of people would not notice that. But when I look at, like, for example, Utu Uzima, Bassa J is... a lot of people don't know who Bassa J is, but Bassa J is Shapaman's brother and also the son of Kasongo Wakanema. And then Beath is an amazing songwriter who does a lot of great things. But then you also have, like, guys who've, like, Moon Boy and guys who've worked with... So many young guys who've worked with you. I think they might not say it, but I definitely want to give you your flowers, because when I look at your catalog, I see you... Bro, even when the Gengatune era was strong, Jua Cali was working with VDJ Jones and everywhere. So I can really feel you being on the pulse of things and Kenyan music, because with every new album or every as years go by, I see you experimenting. Yes. And people really think Jua is in his lane. But Jua really experiments, because when you look at all of your albums, there's a lot of experimentation. But I love the fact that you work with young cats. When Azarudi wa kutukane badaye, but you do, even with Wakarinali, there's Wakarinali and Jua Cali from before. And even when the beef was going on, I was like, this is stupid, because this guy worked with them when they were starting out. So it's like you always are on the pulse. How do you stay? Like, I know, like, guys like Akina Rabbit, they always listen to music. Even Hove knows Akina. So how does Jua find these new guys? Because every corner I find you there. Every corner I find, like, uachangu nyuma na kuna wase wengi generation yao wanakanga tu mali kwa lane yao. And I feel like it's an amazing thing, because you continue to stay with us, because even the young guys know Jua. Me who's old and the young, everybody knows Jua, you know. And because you're with us at every turn. As the music evolves, you're also evolving. Unajua, I always say yani siezi penda, I won't want to behave like our parents. Wale they were like, hip hop ni nini? Hizi ni kelele. So mimi sitaki kutani kwa hao, naweza kusema this new generation, hizi ni kelele, hizi ni nini? Yani mimi nilisema, yani mimi am a student of the game. I will never, hata kama mtu anaimba the workest music, as long as uko tu hapa, it's all good. So mimi I always use that kuweza kukaribisha wase into my world. Ama pia mimi ningeko world yao. Zeni moja mimi ni accommodating kabisa. Yani as long as uko na talent, mimi nitajaribu sana nikiimba na wewe na kupatia moral. Kwa sababu when you blow up, move, utasonga on your own, you'll make money, na utakuwa successful on your own. Mr. kuwa hapo sasa kwanza kuuliza, buda niachie chapa nini, mimi ndo nilikusukuma. No, me I've done my part. Kama tu ile, yani hii statement waga very powerful. Tenda wema nenda zako. I have that tattooed on me, bro. That's all I believe. Serious. You help niggas and you move on. I can't hold your hand forever. I can't hold your hand forever. Hiyo kitu. Alafu unajua tu Mungu tu there's a way atakulipa yeye mwenyewe. So hiyo tenda wema nenda zako, hiyo kitu waga noma. Mimi ndo waga polisi yangu forever. Mimi sijali ukinidharau baadaye ama ukinitukana, but I did what I wanted, and it's what I wanted to do. You see, you didn't force me to do something. I did what I wanted to do, and I'm happy with what I did. Mungu atani bless. Mungu atani bless. So zaka unapata kama wife mara moja uniambia, wewe kila saa ungeaga stories za artist wa Gengeton au majamaa, mimi hata sisikiage hata akiongea juu yako sana nini. So mimi naambia wife unajua kwanza ni mavijana.
lazima understand kitu moja. Alafu sisi tuko blessed where we are. So sisi tumefanya our part. Mungu ameona we have done our part. Tuko blessed mpaka sahi. So ama vijana, those sharp guys pia hao watafollow hii footstep. Ndio reason mimi mjaribu kuambia wase, yani the moment pia una get chance umeblow up, vuta wase wengine. Utakuwa hapo forever pia. Unajua hizi utakuwa hapo forever. Yes, utakuwa hapo forever. So, as in utaacha nani hapa? Unajua? Bring watu karibu. Vuta watu wasonge mbele. So ndio hii industry yetu tu iendelee, kwa sababu the more do you imagine kama wase wata make dough ama wezi grow, hakuna industry inabaki tu wale wase. But if you can make more people be able to earn a living, hata kama ni producer, you work with so many different, like whether it's a producer or an artist, you can help someone make a living. That's enough for them. That's enough. Kina nani manze anaitwaje, Mavo on the beat. Mavo ali blow up after wale manga. Mavo ana very big producer, very big producer. Bado naenda kufanya job, yeye ni mtezi kosa kwa album yangu, ngoma zake 3 ama 4 lazima kama kawaida. So yani mimi hiyo tenda wewe manenda zako ule msalika map na hiyo kitu alikuwa msem deadly sana, kwa sababu hiyo kitu yani ina wonders kabisa, na ni kitu ningependa ku encourage artists wengine they use it. Okay. Do you have a very random question? Yes. I was listening to Utu Uzima today. And I was confused about something. It's a small confusion, but when I listen to Wajakoya and I listen to Mambo Shwari, I personally hear the same instrumental. And I know a lot of people don't listen to albums because everybody knows Wajakoya, the song. And it was really, it's an amazing song. But then Mambo Shwari and Wajakoya is the same song but different. Is it the same instrumental? I'm tripping. No, it's not. Is it similar? You're tripping. Is it similar? Yeah, you're tripping. It sounds a bit the same. Si similar kabisa. Si similar kwa sababu Mambo Shwari iko na, it has some Swahili element in it. Starab Swahili sounds, Mambo Shwari. It has that. I told the reason it's a happy song. Yani Mambo Shwari. Yani wewe yani at as much as kuna hard times, as long as you're breathing, as long as umekula, Mambo Shwari. So it has. Alafu Wajakoya ni straight up gengi. Wajakoya. Hiyo ni straight up gengi. Yani hizo ni vitu mbili. Lakini kuna similarity kidogo. Hakuna, sijui. Hizo ngoma mbili. Check, ni same producer but yani Mambo Shwari ni verse 2. Wajakoya iko na verse 3. Yani instrumentation ya hazifanani. I don't know, maybe ulisikia kitu but hazifanani. When I was listening to it, I had similarities in the beat, and both of them are produced by T Hits. Yes. So it's the same producer, but you listen to it. I listened to the project 3 times today. And when I was listening to it, I'm like, there's a small taste, because if you performed Wajakoya and then Mambo Shwari, it would flow very well. Like in sequencing, in terms of sequencing, it sequenced very well because to my ear it has a similar sound. It's not the same song, of course, but definitely it's sequenced very well because it sequences from Wajakoya into Mambo Shwari, which is still upbeat like Wajakoya, but it has a similar sound. Okay, maybe niseme because it's the same producer. Maybe neza sema hivyo, but in terms of the flavor, Mambo Shwari iko na Uswahili. Ujati it's ametoka coast. So it has some Swahili elements. Wajakoya ni straight up genge song. Hata unasikia hiyo bass Wajakoya. My favorite song of the project is Hear Feeling. Because everybody can relate to Hear Feeling. The first time you maybe bought the first time of everything. In terms of this project, I guess tell us about the project and I guess what does it mean for you? This project kwanza ni it's a very special project to me kwa sababu ya kwanza corona. Corona is something we never imagined it happen. So every time usikiaga hii album mukumbuka time ya corona. Kwa sababu nilianza kurecord 2020.
kwanza hata hii song nimeimbia my kids vile iko record just before corona hit. Ilikuwa early 2020, just before. Hata hiyo this phone conversation ilikuwa in January. So this is before she was even a senator, because now Crystal Asige she's like ni mheshimiwa. This is before. How did you even think of her? Like how did the song come about? She was kuna studio inaitwa Mastermade. Yes. Which she was doing some projects huko. Alafu najua mimi ni mtu random. So when I was recording this song alikuwa kwa hiyo session. Alikuwa tu around nini. So mimi ni mtu vile tu umesema always mimi wewe uko na talent piga wax. So she was very interested kwanza tufanye job na so ndo niko ini song poa kwa sababu she brought out that motherly, kwa sababu mimi ni mbuyu na bonga na toe wangu, but she brought out that motherly aspect. So even ndo vile iko ili come up. So in terms of the album took me kama 3 years. Wow. To record from 2020 mpaka 2023. So what happened kwanza ni I had a first version of the album. Did you have the same name or just a different? That time hata haikuwa tena title. Nilikuwa na record tu but ilikuwa nisha compile into album. So hiyo ilikuwa ni between 2020 na mid 2022. So but nilikuwa na feel unajua with albums lazima songs gel. Kama vile umesema vile wajakoe na ina sequence vizuri sana na mambo shwari. So hizi songs lazima gel kwa sababu kuna pia mood. Tunaangalia pia mood kwa sababu there's a way unaweza panga songs zako mood ya album ina ile hii mood si poa, but ukichukua the same songs uzi shuffle tena unaona kwa happy. So hiyo time hizo songs nilikuwa nimerecord nilikuwa na feel bado kuna vitu azija gel, kuna kitu ilikuwa bado haijaingia correct. So yani thank God T-Hits akanicall. Hii version ya kwanza nilikuwa nimerecord na kina Mavol, kuna random tu kina wao Byron, kuna producers wa new tu ilikuwa very random. So Mavo called me nani T-Hits alini call mid 2022 ile tu random buda ni aje. At that time nilikuwa najua bado iko based Mombasa. So akaniambia buda jo niko na instrumental moja deadly hapa, wacha nikutumie. So he sent it. Ilikuwa instrumental ya mambo shwari. Akanitumia kwa WhatsApp. So nikaisikia but I didn't pay attention. I think your template ilikuwa up and down nini. So nikaisikia tu nikasema sawa ina noma. So nikasahau. So after like 2 months around maybe kama August hapo sisi sahau T-Hits akanicall tena akaniuliza buda kwani au like ile instrumental nini. Na hiyo time nilikuwa kwa ofisi. Ilikuwa after sisi sahau around 3 ilikuwa tanisha kula lunch relax. So nikaambia T-Hits manze pole manze, yani pole, yani nipatie tu 5 minutes na kucall back. Sasa nilikuwa na headphones zangu na laptop, sasa naisikia tu loud instrumental. Asema what? Yani uli hata hii beat aje? Nika call T-Hits nikamwambia kwanza my apologies, alafu nikamwambia vile apologize nitafanya hivi, I'm sending you the vocals na plus chorus in the next 1 hour. So uzuri ya pale ofisi tuko na studio pia. So nikaingia kwa booth nikaandika hiyo song
in car 30 minutes nikairecord everything, chorus, kila kitu, adlibs, everything. Na by then nikamaliza in 1 hour I was done. Nikamtumia Kambia by the way pole, yani ndio apology zangu ndio hii shika. So akai master. Definitely ali like the verses, aka like the chorus. Hivyo the same vile tu iko hata kuchange anything because ilikuwa too straight. Vile tu nilisikia nilijua this is a happy song nini. Alafu pia hiyo time ya corona ilikuwa important sana, niambia wasi as much as kuna noma, mambo shwari, as long as you're breathing unaweza bambanya. Mambo shwari. So akai mix na akai master in 2 days, akanitumia back. Nikasikia hii mastering ni noma. So naisikia nakwambia hii kitu ni noma, yani song imekama live. Nikamwambia buda nitumie instrumental zingine, nitumie instrumental nyingine. Yani nikamtisha nyingine tu moja, nitumie nyingine. Akanitumia Wajakoya nilirecord kwa hao. Okay. Hii ni mwaka gani? Hii ni 2022. Around August. Okay. August. Nakwambia. So akanitumia instrumental Wajakoya. So najua pale kwa hao mko gana studio. Kwa sababu most of the time nilikuja nikanotice ideas mob zio happenigi morning ukiwa kejani. Hata nikitweet nini ndio nagamule ndio vuku sama 3 am ndo mangoma ungianga 3 am. Mi yangu wagani nikianza tu kuamka around 6 ndio tu nimeamka bado niko kwa bed because siamka kana nimetoka kwa bed ile 6 nimeamka watoi hojapia, yani mimi amka kusapia watoi wameamka wanaenda chuo nini, sio usingizi hapo uisha. So hiyo time tu usingizi imeisha ndio my thoughts naanza kukam. Hata ndio na most of the time mtu tigizo asubuhi. Ina make sense. Mtu tigi morning. So cause ideas mob so kamigio time. So amekutumia Wajakoya. So Wajakoya nikai alikuwa ameandika jina ama alikuwa ameandika nini? Ilikuwa inaitwa nini? Instrumental tu. Ilikuwa instrumental tu. So kitu fanyika na ini siri which ini kitu ini gift I think lazima ukuwe nayo. Unaona si artist wengi have that gift, which ni secret about artist wengi. They have to ni skill they have to acquire. Kama if you are not naturally born with it, lazima you acquire. Kuna vile an instrument talks, which artist wengi they don't know. So for mimi musikia kwa mambo shwari bila nitumia tu yani nakaa nayo tu nasikia instrument inaniambia nini, so inakuongelesha. So unangoje unasikiza instrument unangoje kukupatia ka feedback ka spark. So nasikia tu inaniambia nini so unageta mambo shwari, inakaa mtu mambo shwari. So Wajakoya pia likam the same way. So Wajakoya nilikuwa na ile nilikuja nikajua wasao wataanza kuita shada Wajakoya. So vile alinitumia labda hiyo instrumental vile tulisema mbeleni ile ni straight up gang. One of the most important things you're saying to also is that was August 2022. Yes. So that was elections. Yes. So everything in our minds, everything around us was elections. So and Wajakoya was yes. So nikaona hii instrumental kwanza ni straight up gang, yani ile ina mchezo, yani noma vile tu inaanza tu. So naisikia tu nikasema hii ni a perfect beat ya kuandika nayo song ya Wajakoya. So most of the time yangu ni concept then I write. Hizi ni vitu nilitoa chuo. Unakumbuka chuo tukiamba tuandike insha ambayo insha inaanza hivi andika flow nayo. So the same thing mi yangu ni hard sana niandike ngoma random. Songs zangu
they have concepts. Ukiangalia tu bidi yangu, that's a concept song. Panda shuka, hiyo ni concept. Kwa heri ni concept. Wajakoya ni concept. Mambo shwari ni concept. Vile iko ni concept. So hii ni secret napatia wasanii for free. It's easy to work na concept, so inakuwa rahisi kuandika muziki. But now the instrumental has to talk to you. So acha nikuulize swali Fala. Yes. So wewe umesikia instrumental ya Wajakoya. Yes. Wana tujui kama unachomanga, so labda unachomanga labda uchomi. Yes. So as is when you hear Wajakoya, I guess like for you, was it more the concept of a weed song, or was it more like, I guess, how did it even end up there? It's a weed song, definitely. It's a weed song kwa sababu it has nothing to do with Wajakoya. Yeah. Ni jina yake tu. That's the only connection. Amaisikia yongo mama umeipata naye. Shaisikia mara mo. But ama clips nikipost so akiimba ananipigia simu nini. So ali like by the way. So but it's a weed song. Okay. Definitely. Unajua mimi pia nani yangu yani dream yangu pia for a long time imekuwa gajo kuandika. I'm not a weed smoker. Yeah. But ile tu kuandika a weed song. Kwa sababu mimi nimetoka kwa school ya hip hop. So nimekuwa na dream nikijiambia naweza penda kuandika a dope weed song. But wase wana vibe nayo tu, but it's a weed song. Yeah. So I think your opportunity. And the beauty of this song is the way that the name is Wajakoya, anybody can sing it, and it's hata watu huimba hiyo ngoma. Yes. So waimbi juu ya shada. Hata mamada ni ngoma. So as much as ni ngoma ya shada, pia ni ngoma wase upenda. Watu unajua kama utakuja uko na hit, watu lazima waimbe hiyo ngoma yako. Nimecheki wase wengi watu adore. So like the concept works even if you're not a weed smoker, because even me I can sing Wajakoya and I don't smoke weed, you know. Yes. So vile tu vile the song is structured, you just vibe to it, watu wana vibe to it, you just enjoy. It's also a feel good song. Yeah. From the instruments vile tu zina sound nini, the chorus vile na sound is just a happy, just inakuweka tu kwa mood. Hata ndio reason nileka like the first song. Yani tu ku set up mood ndio juu yani hii ni album moja dope unasikia. So even ndo vile mi work. So songs kama nani pia nimemba na Kelechi. Yes, Paradise. Paradise tulienda na wife Masai Mara. So after kurudi so ndo vile naanza kurekodi hii album. Kwa sasa hii Utu Uzima actually tulipiga marathon. Kiaje? Marathon, yani tulirekodi hizi songs zote za T-Hits hapa. Almost 80% of the album. But believe it or not, tulianza kurekod August. By when? By November we were done. Wow. Ilikuwa ni marathon. Na T-Hits sasa ni msewa sound yake ni Coast. So na pia Kelechi Africana najua ni msewa Coast. So T-Hits kumbe alikuwa merelocate to Nairobi. I didn't know. So hata mki WhatsApp alikuwa Kanairo, lakini wewe kuna kanini msewa bado kwa Coast. Alikuwa Kanairo. So tulifanya kitu. So ile version ya kwanza nikaanza kutoa songs which sasa nilitoa nikazirelease kama ma singles tu. Okay. Kama Panda Shuka is one of the songs. I just released them like singles, but they were initially part of this album that you are creating the first time. So vile tulimaliza hii album, we put everything together, tumemaster nini. So ndio jina ya Utu Uzima. Utu Uzima came about from the content of the project. Kwa sababu nasikia hiyo Paradise ina sound tu kiutu uzima, hiyo feeling ina sound kiutu uzima. So the concept ndio ilifanya tulika down na T, tunafikiria akasema hii album ina sound kiutu uzima. Yani iko na some life. Iko na some life. So ndio hapo sasa ndio nikai name. Alafu unajua pia jina album can make or break a song
yani an album. The name of an album. Ndo nagamukwaga album zangu mu make sure ziko na dope names. You always pick names, yeah. Kao cheki Jua Genge Sector. Yeah. Jua Cali Sector kwanza. Album, kama ile tu ile Jua Cali Sector yenyewe. Alafu Ngelia Genge. Yani hiyo ni the name explains itself. Yani mimi yani nitajipigia tu debe hapa niseme hakuna jina album noma kama hiyo. Ngelia Genge. Alafu the third album Tugenge Ajayo. That's a deep one. Normal, yes. That's deep. Normal Swahili wagani Tugange Ajayo. Yes. So mimi niliflip kwa Tugenge Ajayo. So unaona sasa. So names, they are very important. Alafu hii album wase wengi hawaku notice ilikuwa kama the unofficial soundtrack ya Nairobi Half Life. Tugenge Ajayo. Okay. Okay. Go back to isikize, utaingia online, you listen to it. Okay. Utasema yani kitu ilitupitaje? Kwa sababu hata kuna ma interludes hapo ndani tulichukua from Nairobi Half Life. Okay. Alafu and the songs ziko almost tusiano na your movie. Okay. So kendo usikize. So that's a concept. So itwaga concept like a concept film or concept album. Yeah. Hiyo Tugenge Ajayo ilikuwa hiyo. So alafu now the fourth album inaitwa Mali ya Umma. Juliani ndio alianza kunita hivyo. Okay. Mali ya Umma. Because when you wetu. Yes. Where's your wako? Yes. Hata yeye alisema hivyo. Alisema yani aliniambia hivyo kwa sababu tulitoka show fulani Kibira. The first time tulianza kufanya shows pamoja. Yani ile the first time ali experience hiyo Jua Cali effect. Jua Cali effect. Yani baadaye alisema Buddha we ni Mali ya Umma. He still even talks about that moment of how we were witnessing Jua Cali and the love Jua Cali gets from people. Yes. So akaniita hivyo. So kitu ilistick kwa mind yangu, nikasema nitamake album inajita Mali ya Umma. So ilikuwa yani deliberately ilikuwa a hip hop album kabisa. So utapata kuna nani Safi Sana iko hapo, Moto Sana which yani ni song ilika kwa charts. Sidhani kama kuna song yangu isheka kwa chart hivyo. Ilika kwa chart kama 14 weeks straight. Number 1. Moto Sana. So Mali ya Umma so iko na wale manga piko kwa Mali ya Umma. So kuna ma songs dope hapo. Alafu so unaona sasa hiyo jina tena Mali ya Umma ni jina moja tu deadly. Now this fifth album Utu Uzima. So msi akilook back. Jua Cali, hold on for a second. You say fifth but you also say sixth. So there's a confusion between sixth and fifth. I'm recording the sixth now. Okay. Ata I'm halfway by there. Okay. Walai. Umedrop isa hii 2023 umesha drop again. Niko halfway done. I think ni 7 songs. So let me ask you something. 7 songs. Now that you're already recording another album, yes. You said when you listen to this album Utu Uzima, you remember Corona. Yes. I feel like some of these songs, for example, if like Wajakoya had come out before elections, would have been, it's a huge song, but maybe would have been bigger. Yes. Like for you, do you feel like sometimes when you've already recorded but you hold on to a song, like you should have put it out earlier? Because you know it fits in the album. It fits in the album perfectly because that's what you'd want. But then it's like maybe the story, the storyline would have related better at different. There is that. So mujua hivyo. A song can get old. Storyline yake inaweza kuwa kitu ya kitambo, but what usually happens ni hii, mimi jaribu sana ku make sure songs zangu ni ma classic. You can listen them forever and ever. Sure, ngoma ni timeless. Ni timeless kwa sababu Wajakoya it's a weird song. Hata Wajakoya isiishe tutabampio ngoma, unajua bampio ngoma. So the relevancy doesn't I like that because you know like maybe someone be like, hey ungetoa hii 22 unajua kwa sababu mujua
you can mention some things na zikwe dated vitu dated but vile na structure the songs mujaribu sana kujaribu kuimagine hii song nikisikiza after 10 years itakuwa na sound filaje na mseta filaje pia na mseta filaje ndio naona songs zangu mujaribu sana ku make sure they are classics naona na perform hizi songs mpaka wa leo. Can you do the most random song for me of this project? The one that threw me off the most? Yes. Tarantella. Yeah, Tarantella. It sounds nothing like a Jua Cali song. Yes. It's a very vibey song. Yes. Like you're singing, like you know how you're saying you're trying to sing, but I would never expect Jua Cali to make Tarantella. Yes. So like when you now get into these different how do you put yourself in those shoes? Yeah, kwa sababu the same way vile tu nimesema tu albums give you a chance ya kujitoa from your comfort zone. Kwa sababu hata kama hii kuna hii drill nilikuwa nafikiri unataka kusema hiyo amka ni it's a drill kabisa. So yani kwa sababu hii album nilikuwa naambia hits live hata nani hii Tarantella ni boy moja anaitwa Byron. Unajua Byron? Yeah. Yes. Nilimwambia yani Buddha mimi niko hapa ku experiment. I'm sure many producers would give you a Jua Cali beat. Yes, they think this is what you yeah. No, staki nataka kujichallenge. So pia wanani challenge hao wenyewe. Song kama Malkia it's Madini Classic is amazing. Hii song this is a instrumentation yake, it's a Mijikenda song. Yani it's a Mijikenda instrument. Niliambia I think pia ilikuwa ni Byron. Nilimwambia Byron tuna make song ya Mijikenda. No, the Byron tumemzia trap hip hop type beats. Lakini mimi nilimpush naambia Buddha tuna make. And that's dope because he fits into now this sound that you and T Hits were making on this project. Because now a regular Byron would have been very different, you know. Yes. Unaona sa everything really fit. As much as ni producer mwingine but because me I'd have thought T Hits made Malkia. No. But when you tell me I'm like, well, Byron mangoma zake na breed najua. So it's very interesting that you also pushing not just yourself but also the producers you're working with to make different sounds that they're comfortable with. Because I'm sure for him your sound yake sana. Yes, sound yake lakini alienjoy making the song. Alienjoy sana making the kwa sababu I think pia it's like a breath of fresh air pia kwake aliona kumbe sifikiria hivi but we can move like Jua Cali, when people get to your level, when they become a brand, sometimes they get afraid to take risks. So for example, someone like Jua Cali is a big brand. Corporates endorse you, you're always doing shows, you're always doing a lot of different things. I wonder, does Jua Cali get scared of doing certain things? For example, like let's say just for example the Wajakoya song, if you release it like political days, you'd have maybe politically affiliated. And the one thing, your brand has never been politically. Ujai kuwa pande ama pande hii. Unaweza ndia roadshow ya pande hiyo na unaweza roadshow ya pande hiyo, which is why you're Jua Cali. But like are there things like even recently with this whole Jugush thing, your brand, but like as Jua Cali, it's you who's the brand. What do you get? Unaogopa kuchoma. Unajua hiyo kuchoma ati njua sitaongea juu nitachoma. Because I feel like when you become a brand you start worrying about wasi watasema nini jua mimi jua. So I guess sasa hapo ndio artist wengi they fall off kwa sababu ya hiyo fear. Unaogopa nini? Unaogopa kuchoma bro. Unaogopa wasi waongee. Wasi wataongea regardless lakini tunaogopa sana. We're living in fear because if I tweet something I'm wrong. As in you get do your cancel but like bro I'm a human. I'm going to make a mistake. Guaranteed whether it's at home or whether it's at work. But like we get so scared of chomaing. I feel like at the level that you're at it's like it's probably harder for you. Sio wewe lakini unakwambia wewe ufanye nini. It makes sense. Unijui. So as in so it's your brand to decide what to do with it. And you've always made the right decisions but now people opinions watakamna opinions zao. Ndio hiyo. Sasa unaona kitu umesema watu wako afraid the way guys will talk. Sasa hapo ndo the biggest mistake human being anaweza fanya kwa sababu as long as mimi am a human being niko allowed to make mistakes
the same tu na watoi wetu. Mimi mtu yako ata make mistake I can't go hard on him kwa sababu ame make mistake fulani. Human is to error. Ofai kusahau hiyo statement wa Garil. Human is to error. Hata mzazi yako make mistake. Human is to error. Lazima hata boss wako ata make mistake. Yes, everyone. But now we live in a world Jua Cali where we're not allowed to make mistakes. Yes, bro. Which is wrong. Umefanya bro. Which is wrong. Sasa damned if you do, damned if you don't. Which is wrong. You are allowed to make mistakes hata in a relationship. Thank you for saying that. You are allowed to make mistakes. Wewe ni human being. Human is to err. Hiyo sasa sisi ndo unakuwa a human being now. Wasanii wanajipatia pressure. Wasi wanajipatia pressure juu wasi watafikiria nini? Nini. And it's like ofai kufanya hivi. No, yani tusiji limit. Ukisema kitu wrong at that moment ulikuwa unasema it was right to you, but kama ni kitu wrong you'll apologize na wasewa move on with life vile inafaa. So yani ndio vile tu nilisema tu, there's a thin line between life na your brand. Wasewa kiget hiyo concept, Buddha utaishi free. Buddha, the main goal jo ni kukua free, man. Jukuna wase anaweza kata kulive life juu akona brand. Na msi ata didi na hiyo brand. Imagine, na brand haina kitu. Brand haina kitu. You die off. Ulifanya nini? Nilikuwa nime hold on to my brand. Buddha, yani live your life vile unaeza. Don't be afraid. Guys will talk regardless. Guys will talk. Kwa sababu mtu kama mimi, imagine na release album, wase wanajua vizuri, yani kuna tu ile tu kwanza appreciate mimi neza take my time ni make album, yani bado 16 songs after this many years. Yes, bado niko na nguvu ya kumake album. Basi appreciate that. Basi kama utaki basi kusikiza album, sema tu wenyewe Mr. Skiza album, but big up for the 20 years and the body of work you've done. Big up. Wase kuna wase wanaanza kushoot down, which is okay. Kuna wale watakuweka juu na kuna wale watakushoot down. Hiyo ni life. Hiyo ni yani tu, hiyo ndo life. Yani mimi says expect joke kwa tweet yangu nikufurahishe. Bro, nimetweet mimi. Jeshi ndio tu kila saa. Pia na expect joke ma gunshots pia hapo zilie. Hiyo ndio, that's life. And people communicate differently and we need to accept that. That's like, alafu unajua pia the moment we spark a certain talk, kuna high chances tutaenda into a good place. The moment watu wana argue about a certain topic, stand up comedy kwa debate or anything, a debate most makes of the things time better. Even you can decide a better leader. You can do this debate. You know that's a better leader because his argument, I can understand his argument, or his argument solves my problem. But if you don't debate, how will they know? If we come here and just agree, okay, we're agreeing to what? We're agreeing to what? We have differences. Can we talk about them? It's good here, it's bad here, it's you know. So the moment pia unaweza spark a debate. But I'm not shocked that you can spark a debate because for years we've seen you write and communicate to us what's going on in our country. And in a way that nobody else has, in the sense of you get us as Kenyan people and your music, and we can tell that because your music has always resonated. But now, interestingly enough, we see you now in a new light. And it's interesting because we've seen our OGs worldwide. Like we've seen Akina Nori have Drink Champs. We've seen Cam and Mace and we've seen these guys do it. But now we're seeing the OGs here, like you, like Prez, now entering into this new light. Because you now have Calicast. I've seen Prezo has the Syllabus of Life. I'm sure I can go down the line. But it's a new light for us to see you in. But you're also communicating in a different way. And I spent some time yesterday watching the Calicast. And it was different because
we're used to your voice on the mic, Yeah. but naka instrumental. Yes. Now it's you on the mic na akuna instrumental. Yeah. And you're telling us a story of your journey. Yeah. And you started off on Twitter, I guess. Yes. Did you start off on Twitter or how did you start? Yes, it started kwanza hii story yote ilianza na the Grammys. Tuambie story ya Grammys. Kuna wase wajui genge zimefika. Yes. Kwanza genge imeongezwa kwa Grammys. Kuna hiyo tuko the same category na bongo flavor na afrobeat nani. So I think in the best performance category. So I think it's they have a category for African music, and now they so put before African music was in world. So Akina Burna Boy were competing with guys from all over the world, Angela Kijo, guys from Japan. But now there's a specific category in the Grammys for African music, which encompasses Afro beats, bongo, all the different sounds from Africa. And Genge has been included, so that even Genge artists such as yourself can be nominated for a Grammy, which would have been maybe nominated for world. Yes. Which is you're competing with the world, but now at least kuna category unaweza compete na wase wa TZ, wa South Africa, wa Malawi. Tuone nani ni mso. So kuna msali ni tag kwa Twitter. So at first nikasema hizi ni zile makata tu za watu, but now opening the tweet vizuri niko na hiyo statement ya Grammys Recording Academy. Niko ni ukweli. Hii ni semito kweli. Mzee, sidhani nataka nililala hiyo siku. Yani nililala, but I was... Let me ask you something. From an artist, did you guys even lobby or did that just happen? Listen, sinakwambia mi nilitagiwa. How can I lobby na mimi naiona kwa Twitter? So I didn't know. So and you're the king of Genge. Yes, yani nilishindwa kulala. Kwa sababu now there's so many emotions zilianza kukam, so many memories zilianza kurudi. Anyway, imagine tumefaitia hii kitu for item yote, tuite mziki zetu za Kenya Genge. Alafu inakuja kupass 20 years later. Kitu mulianza kusema Genge, wase wakasema Genge, sasa imekuwa hadi Grammys wanasema Genge. Imagine that hiyo emotion hiyo yote. That night, I can't. Noma, ilikuwa ni noma. That's a deep feeling. It was a deep feeling, yani sijui, yani it was deep, yani ilikuwa tu emotional vibaya sana. So hata tukibonga na Clemo no nini vile kwa US tukaanza jo kubonga, cause yani kitu ni kitu yani no one imagined itafanyika. So hizo emotions zikikam, ma memories zikaanza kukam, vitu mob zikaanza kurudi, cause unajua inafika mahali hata unasahau. As life goes una forget, but kitu kama hiyo kikugonga unakumbuka, damn, kuna time tulibiwa na mapromoter, kuna time nilinyimwa hii deal, ma vitu zinaanza kurudi man. So nikasema yani wacha nianze kushare hizi vitu kwa Twitter. Mimi hata story ya podcast haikuwa hata comment yangu, hata siku hata hiyo zone. Nikasema mimi ile kitu naweza reach sahi ni kuingia kwa Twitter yangu, naweza kushare hizi stories. Ndio nikaanza kuandika ma stories zangu. Hiyo time nikiandika, mimi nilikuwa nasema acha tu mimi ni share kwa sababu ya Grammys. Mzee, naona ma retweets. Wase wana like. Noma. Yani noma. Ile ya the game. Wase as in hadi hizo pictures zilikuwa so hata tukuna rudi nostalgia. Unakumbuka bro, unakumbuka ile time. Wase wanakumbuka. So ilikuwa ni noma. Sasa kwa harakati ya noma, wase wakaanza Buda, tunataka visual sasa mzee. Sasa tuende visuals ndugu yangu. Podcast ndio kusema saa, yani wewe tuende visual. Sasa tena pressure ya podcast ikaanza. Ndio yani nikaambia wase, sawa, jamaa, wacha niputa team together tuanze kushughulikia hii story. Ndio eventually Cali cast. Cali cast. Before we go on, when's the first time
you remember the word genge being mentioned. Like, juni word, sini word mlimake? Yes. Hakukuwa na word kama hiyo. Hakukuwa, yes. Do you remember the first time your word ilikuwa ndio genge? Ilikama paje? Unajua genge kwanza it's a Swahili word for genge la wezi, a gang of thieves. A gang. Yes, yeah. Yes. Now tulikuwa tuna debate. Imededi. Sawa. Tulikuwa tuna debate. We were debating tukianza mziki zetu tukizileta kwa radio station hapa, nini presenters are like, here's another local song, here's another local hit. Ndio kilikuwa ina happen. So tulikuwa tuna feel yani mziki zetu hazina identity. The moment zinaitwa local song, a local hazina identity. So us being, we felt like we are part of the industry players because ilikuwa around 2003. Tulikuwa tumetoa ma hits kadhaa. So tukasema wacha tu share. Let us share hii jina, kwa sababu ni jina tuli debate hapo kwa studio. Mimi, Clemo, Nonini na boy yetu anaitwa Mahatma. Okay. Jo. So kila mse anarusha jina. Hii jina si tamu. Hapana. So ndo eventually Clemo akasema na tukita mziki zetu genge. Imeshinda. It's over. So now to imagine that just a discussion between 4 people in one room has gone to the place where the Grammys are considering. Jua Cali, that's great. Like if you do nothing else, like you've taken Kenyan music to a place it was never good. Yeah, you've done your part, bro. You've worked with all of these people. You've given us all the like, is there, what's there left for Jua Cali to do according to you? Yani unajua life, unajua as long as we are breathing, yani for mimi nikiuliza what is left, mimi semaga tu I can't answer that question. What is left ni as long as I'm alive tutajua uko mbele. Because pia mimi wacha vitu zingine unaacha, they take their own course. You pause, you come back, whatever. Zingine you just leave them, they take their own course. Ni nature tu, wacha tu nature, wacha hii maji flow vile ina flow. So future I can't, yani mimi the best thing to do, nita make sure niko na ma albums, nita make sure na shoot ma videos, nita make sure nasaidia ma vijana, nita make sure na spark debates kama ziko, nita make sure yani nani mind za wase, na msha mind za watu wa think big na vitu kama hizo. So yani mimi yangu what is left ni I guess I'll say ni kuendelea tu kuinspire the young minds, the young creatives. Yeah, that's my end of it. I see you with a lot of interests outside of music in terms of najua unapenda sports. Unapenda bake sana. Sababu bake una tweetadi 3am uko hata sijui unawachingi wapi, but I know you have a love for basketball. I know you have a love for music, but I guess a lot of people would be very confused or not even know this. But like, what's your routine? Well, of course unamuka 6, but like what's the day-to-day life of Jua Cali? Like, do you go to the studio every day? When you say unaenda ofisi, I guess what's your life like? Okay. Ofisi iko the same. Ofisi iko place studio iko na place ofisi iko. Okay. So for mimi kama sina interviews, kama sina any meeting outside the office, mimi asubuhi utatipata nimeingia kwa ofisi, do my thing, jioni around 9 nimeenda home, nangoja traffic ya Thika Road ishe, unaenda home, ndio naingia mtaani. So mimi weekdays home, office home office, meetings nini. Lakini sasa kwa office Joe fanya nini? Because I'm imagining Eminem once said he treats the studio like a 9 to 5. Anaingia studio 9 anatoka 5. Yes. Kila siku. Yeah, 5 ikifika naenda kwa auto yake. Hata kujua. But like I guess for you
you've done this for so long, Yes. like I'm sure there's unafanya nini kwa ofisi hatujui yes pale juwezi pia unakaa kwa ofisi the whole day. Yes, definitely. Pale unaona pale kwa ofisi unajua tuna visitors wengi, artist wengi kujaga hapo. Wao kuja hapo stories za Skiza. Kuna artist wengi kujaga stories za YouTube. So usually a lot of people don't know about Nkoma Verse, so we can educate they don't know about Nkoma Verse and what you guys are doing at Caliph, and how Caliph has even evolved to PPP to so you guys are out of this, you guys are doing big shit. Yes, so pale ofisi kwanza pale mimi yangu wagatuku ni kusaidia the young guys monetize their content. Wajue besides not every day utaperform kwa stage, alafu unajua na with corona hiyo point was brought home vizuri. Si kila siku utakuwa kwa stage, so lazima we find other ways revenue za kumake revenue. So hiyo ndio reason pale kwa ofisi most of the time wasanii wakikuja besides zao kuja kusign up wanakuja kuget advice nini pia nabonga nao no encourage tu, yani ukiweka hii muziki yako kwa Skiza it's not automatic utamake chapa, you have to push it, you have to hizo makods ujue Skiza kodi yako unaambia wasee ambia wasee, yani jo hata ukienda place ka church waambie jamaa ndio kodi yako, sambaza kodi yako huko, sambaza kodi yako, hivyo ndio vile utamake do. So hizo ndio vitu pia mufanyaga hapo kwa ofisi. I'm still heavy, still talking to yani besides kurecord now, I'm still heavy just putting them on game, kuambia jamaa kuna pesa pande zingine, kuna pesa mpaka naambia endeni, yani kuwa member wa MCSK. As much as MCSK wanatusumbua, just be a member. Hawezi jua vitu kwa zinaweza funguka siku moja, vitu zinaweza funguka hata ukiget. Lakini wewe yes. On cheza kiwewe you Mbili and Basa J, you guys are making fun of them. Yes, Mbili ni ya nini? Definitely. But Skiza project. Yes, ulisikiza, ulikuwa rada. Definitely lazima tuseme vitu kama hizo, kwa sababu unajua pia kuna vitu zingine pia azimake any sense, unajua. But now MCSK maybe body nyingine come, kwa sababu ile nikaa part of Gava. Maybe Gava wa decide tu jamaa tutasaidia wasanii wa move this way, kuna hii body nyingine tunafungua itasaidia wasanii. But for now MCSK ndio kitu tuko nayo. So and it's wise for you to tell them to not just throw that away and ignore it. Yes. Still be part of this because it can be changed. Yes, it can be changed. You can change it from within. But they don't want to join, so they'll never join within. So we'll just be arguing here on Twitter and so abusing MCSK. Nothing happens. But you need to be there to do anything. Ukiuliza mtu wewe ni member, sema do. Ana do. Ile timoto uko napewa 2 ulipewa. No. Na hiyo 2 ingekusaidia. I don't care how rich you are. Yes. A 1 shilling can help you. Ingekusaidia tuweza buy mkate, breakfast, kule masose hapo. Anything. So yani there's so much, unajua lazima treat this music industry kama biashara. Which now ndio job nafanya pale mimi kwa ofisi sana, just kushow say treat this thing kama biashara. And it's only right because a lot of artists invest in making music, whether it's paying for studio time or paying for a video. There's no way you'll invest and not expect return on investment. So if you're investing, you need to figure out investment yangu itarudisha aje. Hata kama niyo studio time ya 3K ama 5K whatever, inafaa ijirudishe. So pia ina go as far as you have the project ndio hii ile umeinvest in it, but now
lazima bado uipige kelele ndo watu wajue. Kwa sababu kuna mtu ataamka tu ajue umerelease song tu. Ndio kuna mselewa amejua leo umedrop Utu Uzima juu nimecheza. Imagine nimekuwa out for 3 ajui but you can't stop. You continue because there's another person. Even one new person listening or buying the album is helpful. Yes. Ni kama tu vile sio naga ad za ad kwa tail. Zile za juzi tumeona sana. Wewe ndio umeiona sana. Kuna mtu mwingine hajaiona. First time. Kuna mtu mwingine aniona for the first time. So wewe kama umeiona sana, ni the same tu na vile radio, I guess vile ucheza ngoma sana alafu watu wanasema hii radio ucheza ngoma sana. Kwa sababu ni wewe unasikiza sana. Kwa sababu kuna watu watasikiza. Baadaye kuna mtu anasikiza hiyo radio for the first time. Hii ngoma ni gani? So unapata wewe normally vile mse anafasikize radio. Utapata wewe asubuhi maybe unaenda job 15 minutes hivi kwa mat. Usikize kama unaenda job. That's it. Wewe ingia shughuli yako. Maybe jioni tena ukirudi tena usikize kama umeingia kwa hao. Alafu sasa kuna wale maybe wako na free time around 12 watatune asikize. Kuna wale maybe hawana job wame saa 8 majobless jamaa atasikiza hiyo time. Alafu wase wa drive 9 wanasikiza. So unapata. And that's why I feel like it's so smart that you're everywhere, because you're on Twitter, you're on Facebook, people are finding you everywhere. And that's you feel accessible, and you're in front of us still. Because a lot of people, kazi, they don't even try. You know, it's just it's trying. Product with the future. Brand yangu, my brand. Not knowing ukiplay kwa sababu ndio musema easy radio stations. The format ya radio stations, kwa sababu you have to know the human psychology vile work. Job ya radio station ni kucheza mziki over and over, kwa sababu especially a new song, it's important to play it over and over. So the moment a hit song ni hii. The meaning of a hit song ni ngoma imechezwa sana ama ngoma uko familiar nayo, ngoma unaweza sing along to. The moment you can sing along to a song, that's a hit song. Okay. Mimi nikienda kuperform kiasi wasio naimba everything, ni hit song. Nikipanda niimbe bidi yangu wasio naimba word for word ngelia genge, that's a hit song kwa sababu imechezwa over and over and over. So mi usemaga format ya mziki, yani format ya radio station, ni vile tuko kwa radio station, si ati I'm not bashing radio stations, but ideally the way it should work, it doesn't make sense kukuwa na sijui ati asubuhi si uchezaga ati soul, ati sijui saa 8 si uchezaga reggae, sijui saa 10 we play. It doesn't, yani that's not the correct format. Unapata kama kuna songs maybe kama umeidentify songs kama 5 ama 6. Hizo ndo songs zinachezwa. Kuna songs zitakuwa zina play random, definitely, but kuna songs specific zile zinapiga on heavy rotation. Sasa a song becomes a hit, hata si necessarily kwa sababu inachezwa kila saa, ni kwa sababu listener wa asubuhi anaijua, listener wa saa 8 anaijua. Na kucheki listener wa 4 anaijua. Sio ati imechezwa sana. Si ati imechezwa sana. Nakuelewa. Imechezwa asubuhi. Na mse amejua. Ule msusikizaga radio asubuhi anaijua. Msusikizaga saa 8 anaijua. So hata nyi wote mkimit kwa club hiyo saa to unani kuna tunajua hiyo, kila mtu kwa club anajua. Atuishi pamoja, atuishi esto moja na msikizaji ngoma moja, lakini tukifika huko wote tunajua hiyo ngoma wote. Yes. So hiyo ndio format radio stations zote zinafazi use. Na hiyo ndio kitu itarudisha mziki ya Kenya. That's so true. Because you know, if we all play the bangers, we all know the bangers. So tukitoka nje tunataka DJ cheza ile ngoma yetu. Wewe unataka ngoma hiyo, mimi nataka we all juu tuko na hiyo morale.
kuna kitu ulisema kwa Calicast, and I want to ask you about it. You talked about in the 90s. Yes. We had a lot of dance hall reggae influence on Kenyan music. Yes. And if you look at Gengeton, Yes. You can hear a very big reggae dancehall influence. Yes. And then if you look at even back in the day, Shafi and Slice, when Ulopa was doing that, Yes. there's a way that if you sample reggae and dancehall with Kenyan music, wase wanaipenda. Yes. And I'll use Boutros with Angela as an example. Yes. Yes. Angela is a dancehall song. Yes. Yes. By the sound of it. Yes. Yes. It's a dancehall song. So kama tunajua Gengeton ina sample dancehall reggae kiasi, tunajua Angela ina sample dancehall reggae kiasi, mbona wasanii wa Kenya wasi sample hizo ma sounds juu pia sampling, when you hear sampling, for those who don't, when you hear sampling, I hate that sampling, when you read familiar to your brain, my body's gonna so but like I guess wase wengi from listening to that and even listening to Kenyan music that's popping right now, I feel like as much as we don't want to borrow from dancehall and reggae, I feel like sampling or playing or making sounds like those could help Kenyan music even at home, fighting even at home, because wase mse wa reggae akikam show ja unajua, but unajua producers have been doing that. Hata ukicheki Mavo amefuata tu line ya Clemo tu kabisa. Mavo songs zake ni songs danceable kwa club. Now ni hiyo kitu tu nimesema tu, wase wana do job fiti kwa studio, but now ikikuja sasa kwa radio and everything, ndo unapata mziki, unapata on a radio station mziki za Kenya zinachezwa saa 8 alone. Kuna show inaitwa Malocal, nilikasirika mzee anasema show ni wanacheza Kenyan music kwa show inaitwa Malocal peke yake. How? Alafu ukicheza tu mziki ukicheza hizo mziki saa 1 usiku alone, ita help na nini? Not everyone listens to kwanza most households so back in the day kuna watching the beat, unajua claim to kuna watch the beat squeezy, but now hata hizo siku most households masa 1 onwards utapata wasa wana watch news, wasa wanaongea kifamilia nini, au utapata watu wanasikiza radio hiyo usiku, unaona. So hata usiku you are not doing a great service. So knowing that, lazima hizi mziki zichezwe for kila demographic wale wanasikiza. Kama watu asubuhi they have it, watu after they have it, watu jioni they have it, watu usiku pia put it there. But ukicheza mziki za Kenya alone saa 8 haisaidii. Ule msewendaga, imagine ule msewendaga job asubuhi ajui kama nimetoa album, he will never know, kwa sababu saa 8 yuko job. Na ni fan ya Jua. Yes, ni fan wa Jua, lakini hata ni fan lakini hajui, yeye anajua ule Jua Kali aliacha ngoma, kumbe mziki yangu inachezwa saa 8. But I feel like that's the beauty of the internet, because now when we have things like podcasts, or we have things like the internet, it's not that you only have to listen at a certain time. At an interview, my kids will watch it in 30 years. Your podcast, imagine your son and your daughter, they'll go back and so I feel like that's what I love about this world we're living in, where it's like we were limited, but now we're not limited anymore. Yes, we're not limited, but now making a song blow up ni ngumu. Ni ngumu. Lazima ikuwe very intentional, kwa sababu the moment a radio station inasema we are playing this song 6 times a day, that's very intentional. The station is saying we are pushing this song, we are pushing this artist, this is a song we want you guys to all know. Tukicheza hii ngoma muimbe. You're very intentional. But ukicheza mziki mara moja, you're not intentional. That's so true.
because usaidi mse. I mean, okay, you played it once, but then yeah, that's so true. You're not intentional. Ni kama tu the same way mimi nikimake ngoma ya club. Niko intentional. Unajua ngoma atakechezwa kwa club. Nikimake ngoma slow, najua jamaa. Hata wewe ukisema hii concept ni Nairobi Half Life concept ndio hiyo. Kama concept ni Gelia, unajua. Yes, you are very intentional kama msanii. Unajua this hii chorus ni chorus ya kuimba kwa club. You have to be intentional. Si bahati nasibu. You have to be intentional. So for you at the point you're at right now, how with the album, how are you marketing the album? Because you're working on another album, but you're still marketing this album. How are you marketing the album? Unajua now there's so much now there's so much I call it noise. Yeah, there's so much noise inaendelea. So what I usually do, na post sana kwanza mimi postigi kwa Twitter sana because wase wa Twitter wako active or react very fast. So mimi post every time, naambia wase waende kwa wase kama yani kama umesubscribe kwa hizo platform zote, the album is there. Na wase ubonga, wase niambia na like hii song nini. So hapo mi use social media, alafu short form content, definitely TikTok. Kama Wajako ili blow up TikTok mbaya sana yani imeenda. So big up pia tu wase wa TikTok wame come through. So mujaribu sana to mentions tu kuambia wase, kwa sababu unajua pia now with internet imetupunguzia story ya kumake physical copies za albums. Ni hard kumake physical copies na wanze kuuza. Now just stream, see we get our cut. Jambo hizo ma platform na baki na do yao na life moves on. But now pia nimeanza kushoot ma videos kwa sababu wewe unajua tu mafans wakiona video ndio ujuaga hii song iko officially out, ngoma imetoka. Wapi vida unatoa vida lini? Hii video ndo gaswali most of the time. So nilitake opportunity vile nilikuwa London a few months back, nikashoot video anachoma. Okay. Ulitutesa na Tesla. Niliona hivyo gari nikasema jobu lazima niingie gari. Iko aje ndani by the way? Fiti sana, gari poa sana. Yani ni gari practical. Inaweza kwa hizi marudi za Kenya. Kwa road ya Kenya inaweza. Ni gari strong. Okay. Gari strong, but ni gari practical. Okay. Kwa sababu yani nilikuwa nasema, wacha kuna msevile nilieka alikuwa nasema, "Hii gari ni boring, haina vitu ndani." Sasa mimi nasema seriously, mimi gari inavakuwa na nini ndani kwa nini? Gari ni steering wheel na viti. Si ndio? Yani iko practical hiyo design. Hiyo screen, steering wheel na viti. Uliendesha? Sikuendesha. Niko tu hapo kwa parking. Okay. But ni very practical. That's so dope. Wewe tu hiyo screen, sound tu kiasi, steering wheel yako, charge gari na stima. Unaenda. Una nini nyingine? Hakuna kitu kingine. Muziki kwa hapo utasikia, kama utasikia muziki, bado utafika from point A to B. So nilitake opportunity nikashoot video anachoma. So video ya vile iko almost 98% done. Okay. So hiyo nitairelease any time. Ni vile sasa tena hii story yetu, hizi manoma zetu hizi za maandamano hizi zinaleta pressure mob. But hiyo video iko almost done. So pia hiyo nita release. So pia hizi ma videos vile nazitoa, you're working on them, bado zina nani, bado zina show say huyu jamaa iko na album, iko na album. Na vile tu tumesema tu mbeleni, promotion ya album haiwezi isha. Bado mu promote, bado tugengea jayo mpaka leo. Naambia jamaa kuna album yangu ya 3, sikiza. My first album. Kuna fana tenda sikiza for the first time. The same way kuna sikiza ngoma for the first time. So it's a constant to kupromote. So yani ni kitu so far so good. I have a crazy question.
before you get on stage, do you get nervous? Because like for you, once you get on stage, it's shut down. It's squish, it's over. But like, what is in your mind before? Like, unakuangaje before? Nimefanya weza kuiona. Nimefanya hii kitu for the longest time. So nilikuja nikazoea definitely. But kulikuwa na time fulani kitambo kama 2006 huko 2006 maybe. Tulienda Nakuru. Alafu hawakunipiga warning. I think ilikuwa club moja iko inaitwa Coco Savannah or something. Hawakunipiga warning. I didn't, yani sikuwa na expect hiyo club imejaa hivyo. Yani mpaka jo kwa mind yangu nasema yani jo nilichajawa si. Yani place ilikuwa yani club imejaa yani mpaka jo nilikuwa nimeogopa jo. I think that's the only time niliogopa. But usually vile nimeperform hata jana nikiwa Kitengela. Meta sendo nakumbuka by then nilipanda tu stage nikaperform. Yani umekuwa tu routine. Okay. Imekuwa routine. Alafu unajua pia anticipation ya wasee, anticipation ya crowd. Ucreate hiyo adrenaline rush utakasa kuingia stage kwa sababu unasikia MC na kuintroduce hype. So wewe unataka tu ingie stage. So I think pia hiyo ukwaga fiti. Hiyo kelele ya mafans ukwaga big deal. So your father, how are your kids and like what do you see them becoming? Like do you talk to them? What are they interested? I guess how is it being a dad? You know, nilisema siezi I can't force them, especially story ya mziki. I can't force them. Mimi nataka mkwe wanamziki kwa sababu they are kids. Interest zao zitakuwa zina shift, especially wakiendelea kugrow, wana get influence from watu wengine. So interest zao zinaweza kuwa zina shift. But nili notice boy wangu anapenda kusikiza mziki. Just loves to listen. Anapenda mziki generally. Okay. But now yeye anapenda general knowledge. Is into general knowledge. Niza kuja naye hapa akupigie stories za planets. Yani ako tu na hiyo details. Stories za country. Ukimuliza Ecuador iko wapi atakushow. Ukimuliza capital city ya Venezuela atakwambia. Yani general knowledge iko hapa. So my second born nika notice anapenda notice kuna time walienda kwa ujasa vile niko na studio pale kwa hao. Unaona kuna time walienda kwa their cousin. So their cousin wako na is my grand piano. So walikuwa huko like for a weekend. So walikuwa hapo vile watu tu kuaga wanacheza wanaplay. So vile alirudi on Sunday. So nilikuwa tu mimi nimerelax kwa ofisi yangu kwa studio na nani. Wacha pia mkwaga producer. So pia mmekigipia tu. Wala. Kuna ngoma yako mwe produce tunajua? Naweza sema mimi but you don't also have to, you don't have to produce to be I don't have to play, but because even I'm sure with Marvo or someone you're also producing. Because production is not necessarily exactly sio ati kucheza keys ama nini. But ukikumbuka song kama Nipe Asali. Nipe Asali. Nakumbuka hiyo instrument. Mimi ndo niliplay. Walai. Mimi ndo niliplay instrument alafu mklemo kai program. So mtu amerudi? Mtu akarudi home. So kurudi home nimerelax. Akakam. Akaanza kucheza peke yake. Akaanza kuniambia, by the way dad, nikiwa kwa kina nani tulikuwa tunacheza hivi. Na akaanza kuplay without missing a beat. Na hajaenda music lesson, hajafanya ile piano lesson nothing jo. Ndo nikambia madhao kuna kitu hapa. Cheki so ndo nikambia keyboard.
So yani anacheza peke yake. Yani That's so nice. Peke yake. Anaanza tutorials kwa YouTube akicheza nini anajua. How old is she? How old is she? She's 8 now. And she's able to play. She's playing kabisa. So unajua keyboard yangu it's a MIDI keyboard. Yeah, juu hiyo ndio una connect kwa it's a MIDI keyboard. So I need kukua refu. Unafaa kubeba MIDI ni kitu tunaweza beba. So unajua yeye ajui. So sasa keyboard yake ni refu. So afterwards baadaye sasa akikuja sasa kwa ofisi anaona hii keyboard yangu ni ndogo. Mpaka sasa kuniambia, "Hey dad, your keyboard is small," but ajui this is a very professional keyboard. So but yuko very right. Akianza kucheza anaanza kuniambia kuna ki A ki D aziko. Kwa hiyo MIDI inafaa kuwa iko. Embe kuna keys zako. So anajua stories za keys anajua. Okay. Kabisa. So the last when you're in the studio for example, do they come into the studio or do they go to work with you ever? Like wewe enda show na wao ever ama wanakuja studio? Shows weekdays. Shows weekdays. Shows mchana. Kama ni show ya Sunday mchana. Unaenda nao. Kama ile nani the last ile nilienda nao. Hata ndio pandisha stage. Hii Nairobi County. Nairobi Festival, Naifest. Naifest ndio the last likuwa nao. So nikiget cause most of the time shows za usiku. So nikiget hizi shows za Nairobi za mchana, make sure amekam. So they know everything. Hata walipanda stage, hata wakasalimia wasee nini. Watu. So they know, wanajua interest yao. Mimi nilisema siezi wa force. Nikiona ni kitu ana like watafanya, but najua with us ama with human being akiendelea ku grow she'll find yeah. Mara unapata mtu anasema nataka kuwa pilot, nataka kwa nini vitu change. Ni poa kwa watu hii unajua uweze kupatia mse pressure ati when msanii ita ruin childhood labda. Ita ruin kabisa. Yes. We want to know this next album, how is it sounding? Ni experiment tu bado kabisa, but it's dope. Yani damn, ni experiment by the way. Pia nimework tu bado with new voices, nice new cuts. Kuna song moja siwezi sema sahi, but it's a big surprise. But it's still yani it's just a happy so far. Hizi 7 songs nimerecord. Yani zina sound dope. Tumeexperiment sana manze. Kuna song ya Mavo hapo noma sana. Ni song inaweza playwa na orchestra. What? Nasikia Mavo kuna rhythm iko na the same. Mavo ni crazy. But the song ni moja hizo song. Okay. Ina sound ki orchestra kabisa. Deadly. Ikitoka utasikia deadly sana. For example, like with like how do you, I guess I'm trying to figure out how to ask the question. You're so humble. Yes. And you're so approachable. How comes una kiburi? It makes sense. Like unafaa kuwa mimi Jua Cali. How comes you, as in you treat people with respect, whether it's a person who yes. How do you continue to as in unasahaweni Jua Cali ama kwani uko tu hivyo? Hapana, mujua kabisa. The thing is, at the end of the day, I'm a human being. When it's all said and done, I'm a human being first. Unaniget? Ini talent nilipewa tu na Mungu. I just share na wase. But at the end of the day, I'm still a human being. So I will strive, nitajaribu sana ku stay true to myself. Cause yani nilisema mimi nitajaribu sana tu hii kitu isiwahi ingia. Yani easy everything, stories are do, stories of fame, nini kupiga kelele. These are just a byproduct of you doing a good job. Yeah.
So unaona, so mi ujua nimefanya good job, so nitajitap tu kwa mgongo niseme nimefanya good kazi job. Fiti but sitakuwa surprise juke najulikana haya hii ngoma haya, kumbe ngoma ilikuwa kali. Hapana, yani nimefanya job fiti kwa studio, siko surprised this song imemove hivi, siko surprised ime blow up, siko surprised wasona nijua, unaona. So yani the best thing after hii yote, the best thing neza do ni kukuwa a human being, kwa sababu aija take away anything from mimi. Aita make kunidharau. Maybe tukimaliza hii interview useme ule jamaa tajonagi superstar yule. Aita nikipanda stage kilele ni ile. Yeah. Mimi na perform more than ma artist wale wametokea. Exactly. Kila week. Mimi na so yani haijawahi take being humble, haijawahi take away from a talent. Kuzikikuja to talent, una come correct. Still coming correct. Yes. Since the first time you came out, Jua ni ule. Yes, come correct. So unaletea watu hivi vitisho vile unaletea ngawase waogopa. Unajua bado kukiwa Kali versus Ogopa, you still Jua Kali versus everybody. Versus everybody. So yani ni hivyo tu. So hiyo ndo kitu mi usema, yani to answer your question, I'm still a human being. Okay. Yani hiyo kitu sitawahi sahau. Zile vitu wase wengi wana go through, pia mimi na go through. Kama ni stress za unasema Jo, unajua uchumi ni mbaya hata wewe? Definitely. Okay. Definitely, kwa sababu unajua pale uko na a family pale. Unaona, hata niyo kitu wase wengi wata agree. Buda kitchen ndio inakula do yote. Buda food noma. Na shopping hata ya 5k unajua sio any squeezy. See anything. Ukienda quick mata uende Naivas ama uende wapi, shopping haisaidi. Unaenda shopping ya 2k ulikuwa unanunua hata kitu, squeezy hakuna kitu. Alafu pia hao tu wana grow. Mi school fees. Boy wangu anakula kama mimi sahi. Mwanaume anatia ndani. So na I feel like everyone else, na I feel mujaribu mara moja hata kumention. I think jana pia nilimention kwa tweet yangu ile nikaambia say as much as Joe kuna hard economic times, kuna ile kitu tu you are still thankful for. Yeah. Na nilinotice wase wengi tu walikuwa nasema kukuwa na family karibu. Kuna wase wengi walisema kubreathe. Wengi sana. Utu bro. So tunaifeel kama everyone else, school fees ikipandishwa we still feel it. Si ati kama sisi ni wasanii ati tunakota doma. You have to go for it pia. As we wrap up, I have my final 3 questions. Yeah. I was curious. California. Yeah. It birthed what I'll say is Kenyan music history. Yes. Legends such as yourself, Akina Nonini, and even the label Caliph. Like to see that you're dropping still under Caliph after all these years is incredible. Do you ever go back? How do you, and do you feel like you still, as much as you might not live in Caliph anymore, you still rep Caliph? Yes. It's your name. It's yes. But like, how do you keep that California alive? Even if you're not in California. Does that make sense? Yes, it makes sense. You know Caliph ilikuja it changed a lot. Wale watu walikuwa naishi huko kitambo, so many guys moved nini. You get there's a huge Somali community sahi huko. It has changed sana. So mi wenda huko mara moja sana. But mimi the moment I started doing music, nilijambia I will rap Caliph mpaka mwisho. So na the first thing nilisema ta rap Caliph forever ilikuwa ni my name, Jua Cali. Jua California. Jua California. The full name. So mse tu akifikiria tu Jua California ama Jua Cali,
kitu ya kwanza inakuja ni Calif Records, California kama mtaani. So hakuna mtu atawahi forget about Calif. Yeah, that's mali umetoka, unajua. Yes, mali umetoka. Yani nilisema the moment pia mimi najiita tu Jua Cali takuwa nakumbukaga California. So muziki yangu iko as much as siko kwa mtaani. Nimeishi mtaani for almost 20 years. So kutoa hiyo kitu hawezi tu California kwa Jua. You can't hata Kiswahili the thoughts nini vile na execute songs nini bado ni umtaa tu kabisa. Okay. So mimi as much as hata siendi Calif na rap Calif to the fullest. Second last question as we wrap up. I think I know the answer to this, but I hope we can make it happen one day. But I want to know, who would Jua Cali versus? If you were to do a versus with someone. Yes. Like if I was to do a versus, we're talking catalog, we're talking who do you feel is a worthy, it is an opponent, not an opponent, you know what I'm saying? Who's a worthy rival or opponent? Ule msenezenda blow for blow, considering tunaanza huko, we are going back into time. Ni Nameless. Okay. Yeah. Nameless nazinenda naye blow. Uko na 20 songs? Uko na 20 songs. Akileta salary uko na yako. Uko na 20. Yes. How many songs would you do if you were doing a versus? Unajua definitely mimi I will out. Tukichoose songs mbao, sawa, we'll do them mbao. Yeah. But tukisema now outdo someone, definitely nitamdo kwa sababu mimi niko na catalog songs, niko na catalog yangu ni longer. But what if it's hits? I feel like maybe hits mnaweza endana. Sasa ulikuwa nasema sisi tutapiga hits yakitoa Boomba Train mnaleta bidii yangu. Akitoa salary nampatia kiasi, akitoa hii nampatia kwa heri. Do you think you'd be able to see what he's bringing next, ama you think it'd be a fun, like, you know, like, do you think you'd be able to read, because you guys are friends too? Yes, I see you hang out with Waire, I see you hang with, but like, I guess, do you think you would be able to, you know, it's a pale I think inaweza kwa versus poa ikikuwa organic, without kupanga. Okay. Ile unapanga wewe rusha mimi nirushe ya okay. Wewe chagua zako 20 na mimi nitachagua 20. Surprise tupatane huko. Utacheza ya kwanza, that's on you. Ukicheza yako deadly. Ukicheza the number 1 hit ya kwanza, hiyo ni wewe. Hiyo ni wewe. Mimi siko hapo. So lazima uko very calculative. Kwa hiyo verses lazima uko very very calculative. Especially the first song na the last song. Ama pia vile utacounter song ya mse, lazima uko very 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 calculative kabisa. Hiyo inaweza kuwa match up interesting sana. Inaweza kuwa kali sana. I want to final up on, I guess, something that's dear to me and something that I'm trying to work on, trying to improve, trying to make better. Okay. I guess from your perspective of someone who's been in this industry for so long, how can we make Kenyan music better? As Radio 254, we do our part where we play 100% Kenyan music. Yes. On my show specifically, every day I play an album in its entirety. I interview someone and then I play a playlist. So msana sema playlist, ncheze playlist yangu kuna mangoma za Kenya. But it's not enough. Jua, when I hear people say, oh, there's not enough good Kenyan music, or I hear people saying, and nacheza content the whole day. Bro, hadi tukitoka hapa 10 to 12 kuna mse mwingine, 12. So it's tiring because one, I have to be patient, like you talked about. Yes. You know that patient thing you talked about? Yeah. Even in my journey, I have to be patient. Because I know what we're building, I know where we're going, but not everybody is seeing it. Yes. But I guess, what's your... May I believe in making things better than I found them. Yeah. I want to leave this situation better than I found it. But I guess you as a stakeholder, you as someone who's directly involved, nini muziki ya Kenya na need? Juu wasanii wako na wako talented, very talented. Yes. Internet iko na tunaweza tumia internet tujisambaze. But it's there, but it's not there. We need shows, but paying shows. Yes. We need corporate support. We need so many things, but
I guess, what do you think? I'd love to, I would really value your opinion and insight on that. The first thing, we have to start moving as a unit. That's number one. Unaniget? Kwa sababu jiulize kwa nini these guys of Gengeton wali blow up. Walikuwa wengi, ungewasimamisha. Unajua vile there's more protesters than police. It's so many people, you couldn't stop it. Hata kama ni gatekeeper mgani watakuzidi. Alafu unajua sisi ama human being, nasema tu human being sazile yuko na kitu karibu, he doesn't value it. Kama sisi unapata nimepeleka watu wangu pale Giraffe Center, lakini unapata mzungu amekaa amebambika noma. Si tumeona sana atu bambi. Umse ametravel hiyo njia yote kuja kuingiza pallet tu ndani ya giraffe. Ati na feed giraffe, amefry. Picha, video. Ametoka million miles away. So sisi atu value wild animals, vile tunafaa tuzivalue. We don't enjoy them, vile tunafaa tuzienjoy. Wase wale hawana, kwa sababu hawana ndo anakuja lakini hatujazoea wase, so wakikam tunabambika, lakini umse ako hapa kwa nini tumappreciate, because again it's also on the genge conversation, because it's like ndio nilikuwa najibu hivyo ndio to understand my answer. So wacha news to our kid, cause hao ndo alifanya kitu most recently. Toi kitu fiti pia iko na ubaya yake. Everything. Fiti iko na ubaya yake. So ile kitu ilikuwa inasumbua watoi ni the curse words which they were using. But in terms of the vibe of the music, it was Kenyan. Walikuwa everything was on point. Imagine ngoma za TZ zilikuwa zinachezwa maybe 2 kwa club. Ngoma za Nigeria zilikuwa zinachezwa maybe kama 2, 3. Yani ile tu DJ amefeel but ilikuwa gani strictly muziki zake hizo ndio zilikuwa zina dominate, which watu wengi at that particular moment appreciate that thing, because hiyo kitu ilikuwa ni kitu huge. You're so right. We didn't appreciate Gengeton when we had it. Yes. We talked about, we were like, what happened? We missed it when it was gone. Yes. When we killed it, and then we said, what happened to Gengeton? Unaona? The same way tu watu tunaangalia giraffe kwa mbali. Hiyo ndio giraffe tumezoea. Yaani akina ase tumewazoea. Asi wako tu area. Now, kitu kingine wase wako appreciate, taambia wase leo na wase isahau ni hii: there is nowhere kwa hii world hii kitu ilifanyika tu hapa Kenya where wase wanatoka mtaa tofauti, they are pushing the same type of music. Haijawahi onekana ever. Wase wametoka mtaa, unasema tena? Wase wametoka mtaa tofauti, they are pushing the same genre of music. Buda kulikuwa na wasanii wametoka Dago, they are doing Gengeton. Kulikuwa na wasanii wametoka Oyole, kila Gengeton iko, kila mtu wako anafanya Gengeton. Haiko ati historia mababi ama unajua, yani from different mtas. And you know Kenyans we never kwanza social find all those hata America haijawahi happen. Hip hop iko na wase wake na jazz iko na wase wake, opera iko na wase, unajua different hoods. But that was what thika wana rap, sindio? Yeah. By the way, haijawahi happen hivyo.
wase hawaku appreciate pia hiyo. Wase walikuwa busy wanaangalia tu asa wanaimba words mbovu. But bro, people say fuck and bitch and all, people are saying that in reggae, they say in yes. J. Cole, lakini si tukisema ni ngori. Ni ngori. Kwa nini? Kwa sababu ile mindset yetu tumesema si Kenya. So those guys are better than us. Lazima we shoot down our Kenyan kwa sababu basically kuna Wakenya, kwa sababu siwezi sema Wakenya wajipendi. Kuna Wakenya wajipendi. Okay. Wengi wajipendi. Hawapendi their culture, wajipendi tu basically. Yeah. They prefer others. So hawa say walifanya vitu hazijawahi happen anywhere. So hii sasa ndio unaona sasa ndio reason nimesema we have to now start again. We start to move as a unit. Unaniget? So sisi artists we are like chameleons. Ukiona ukiona room ina read hivi una switch kunaenda hivi. So ukinotice wase wanaanza kuteta hizi passwords noma, wewe ni msanii, switch up. Unaniget? So pia ndio kitu pia hawa swali kwa maapo kwa sababu I think walikuwa na hiyo kichwa ngumu, wako wanataka kuchange, mnatuambia nini? Ndio so switch up, read the room, switch up. Ukiona history ya mahagi na ileta pressure, imbia hata madhako. Hata na msanii ni deadly. Kama wakati Selezo alifanya ile ngoma ya Yesu ni mwadhani. Ulikuwa hadi wase wa Kigosho wanapaenda. Ilikuwa ni switch. Inakuwa wase wanaweza. Ni wase pia wanasikia. Exactly. Na wase wana read the room. Yeah. So pia hizo pia sasa tukibonga na wasanii, hizo ndio vitu makosa walifanya. But all in all lazima wasianze kumove as a unit. Sasa vile genge iko, kwa sababu genge ndio the father of gengeton. Vile genge iko kwa Grammys, it's important we make genge music so we can be considered or not. That makes the most sense to me, because if you're making shrap and shrap is not going to be considered, it can't. Sorry. So we have to move as a unit. But we don't like that. We don't like a box. Unajua msata kuambiwa anafanya genge, jua anataka kuwa Buda. Hakuna mtu anakuweka kwa box. Hiyo ni jina tu. Hii ni jina tu. Ni genge yetu. Ndio tuna move nayo. Yes. Sio ati lazima unaweza sound kama Karun na una make genge. Yes. Unajua? Because exactly. Because that's what we need. Yes. Because we need to move as a unit, like you're saying. Don't worry about what the sound is like. Just the name. We're just calling it the name so we can carry on, because we can't stay here being we're not being recognized. We're not winning anything. We're staying in the same place. See, join bus to ende mahali, at least we can tunaweza enda next door. Lakini tukikaa hapa, mimi sio msee wa gengeton sio mimi. Okay, we understand that's not you, but can you express yourself in and call it gengeton or genge? Yes. Kwa sababu hiyo, the moment tuliamua kushare the name, we knew our say wengine they have their own sound. Sasa tuko tunajua Luka tunajua Ogopa wako na sound yao. Kapuka. Luka tunajua Blue Zebra wako na sound yao. Luka tunajua Samahati wako na sound yao. We knew. Luka tunasikia tu. Wacha nikuulize, in hindsight, and I don't know if this is, sorry to cut you off, when you guys were making genge, wasi walikuwa na kashif the way the gengeton guys were being, you know how, because you guys because if anybody understands, it's you because I check your say wametoka wapi, wanafanya nini, Uzima Buda ilikuwa ni war, and I feel like and that's why when you joined them you understood the fight they had to fight, because you knew, because you were with them, I saw you you know, but only someone like you who would understand that. Yes. Whoa. Buda temetu ilikuwa ni noma. Ilikuwa ni noma. But sisi stand our ground. We stood our ground. And Genge is still here today. Look at that. You know, there's a lot of things that have gone, but Genge is still here today. Jua Cali is still here today. And I think it's because of... Why is it actually? Yes. Why is it that Jua Cali is here today and Genge is here today? Because I feel like I don't have that. That's the question I have. Because it's like damn, because we've seen all of the sounds. Yes. But how comes it's this that is still holding here? Because this is the true
authentic Kenyan sound. In the reason mi niko tu hapa. Me have been true. Na hujabadilika. Me have been true. Hujabadilika by the way. I've been true to the authentic sound. In the reason niko hapa. I've been true to the authentic. Na the authentic sound. So, mi is encouraged to everyone. We have to be under one umbrella. Being under one umbrella, it doesn't mean tunakubox. We are not boxing you. Vile tu tuliamua kushare the name na the other guys, ilikuwa tu it's just our name tusonge. Yeah. Wewe whatever you do with your music, fanya. Please express yourself. Wewe jiite a genge artist. We do kitu na do. Hata kama uta scream kwa mziki, hata kama uta make rock kwa mziki. Genge. But wewe ni a genge artist. That was the whole idea. Even though Buddha, I feel like we can go so far if we did that. Noma. What TZD wako na bongo flavor. Yeah. Hakuna like, unajua everybody listens to bongo flavor. Lady JD is a singer, bongo flavor. Yeah. Professor J, bongo flavor. Bongo flavor. Unajua? Lakini sisi tunataka kuwa different. Mimi ni afro pop. Mimi ni afro nini? Buddha. Sasa unaenda kucompete wase afro pop, how sound kama wow, hauna marketing it's with I like what you're saying. Yes. Yeah. We have to be under one umbrella. So through hiyo hata pia it open up other doors. Hata si Grammys peke yake. It open up doors zingine. Wase wa Uganda watakuwa na something ya kucheza. Yeah. They'll be proud, they'll be saying this is genge from Kenya. We're playing some genge from Kenya wanacheza. Wase wa Zambia, today we are playing some genge from Kenya. Yeah. We have a special 30 minutes for genge from Kenya. Yeah. And in there there's Jua Cali, there's Ekodida, there's everybody, you know. Kina Kali, Tisol, wote tuko hapo nda mkondani, mkonditni. Tuna move, even vile tuna move. But now it's Zambia, everyone for himself, every man for himself. Everyone for himself. Yeah. Alright guys, I have to end it there because that's what makes the most sense. You've heard it here first from Jua Cali himself. Genge is the authentic sound of Kenyan music. And he's not defining, and neither am I defining what genge sounds like or who should make genge. We're saying it's an umbrella that we can all stand underneath and walk through the rain together, because the rain is beating us, guys. And then we're here, people are being rained on, people are covered. Let's all cover each other. We walk together, because I feel like we have a chance now to be recognized and to be awarded. Yeah. And if we can do that, we're going to go very far. Alright guys. Jua Cali. Nice ending by the. Thank you so much. Dope. Welcome. I'm humbled. Thank you for having me. I appreciate. Tugenge yajayo. Alright guys. Good night world. We'll be back tomorrow, same time, same place. It's Radio 254 Express. Let's get it.